Now you'll see what I'm made of. Take that! I was just getting warmed up. Bring 'em on. Внезапная атака была на меня. Вот и вторая атака. Come on, let's do this. Rising blade. Now you'll see what I'm made of. Now you'll see what I'm made of. Here I come. Контратака. Критикал нам нужен. Так. I must say, that wasn't very challenging. Походу много врагов, что напали. В прошлый раз просто я убил этих врагов, что тут сейчас ходят. А теперь, получается, я загрузился, и каждый раз, когда ты загружаешься, то все враги, ну, то есть восстанавливаются. Заново все появляются. Так что всем привет, добро пожаловать на канал Channel. Мы продолжаем играть в игру Star Ocean The Last Hope на PlayStation 4, это 5-я часть. Мы прилетели в 4-й части на планету Земля, в параллельной вселенной, потому что мы попали в черную дыру, и получается нас засосало в другой временной поток. И мы приземлились, ну, то есть корабль нас посадил на, получается, Землю, но только с другой вселенной, получается, или времени с другого, где, получается, не было Третьей мировой войны, потому что на планете Эджа Третья война уничтожила мир, ну почти, можно сказать. Ну что ж, посражаемся. Давайте сделаем это. Ах да, получается, у меня уже 4 кнопки есть. Контратака. Не зачитали критикал. Ну, два удара, то могли бы зачитать, но третий удар не успел. Так, кто там еще один? Выполните 1000 хитов в сумме. Ну, за это же. Так, новый левел у Miracle будет, потому что Lim, Face и Edge имеют 28 левел, а Miracle, когда к нам присоединилась, у нее только 22 левел был. Так, нас немного потрепали, особенно Miracle. Так, надо еще сундуки, видите, много сундуков надо собрать, может где-то будет оружие. Так, тут враг. Инопланетянин. Целых 3. Make the most of our trade. Do this like we are. Rising blade. Не хочешь атаковать, я нападу. Адреналин. Лирак.
Так, еще не надо. О, кошку ударили. I must say, that wasn't very challenging. Getting stronger all the time. Now that's what I'm talking about. 11 ранг. Так, сундучок. Так, камушки, драгон скали. Тафета рибан. Ну, драгон скали редкий камень. Ну, не то чтобы прям самый редкий, но редкий. Так, может быть прокачаемся. А то, может, я не качался, я не помню. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас там есть. Так, скиллы у нас есть. О, чейн комбо. Ага, чейн комбо я ставил, походу, для Miracle. Есть. Так, HP Boost пока не надо. Авто, Фури, Речи. Таунт. Скан Enemy, видите, только Баксу и Фейзу доступно. Так, хейт, не знаю, для меня он вроде как бесполезный. Минфлэр. Минфлэр доступен только для магов. А у нас маг кто? Фейс и Лим. Ну, это очень-очень слабый маг. Я бы сказал бы худший маг. Ну, в этой игре, можно сказать. Ну, он, конечно, может использовать магию лечения, хейлинг. И там вроде еще пару заклинаний, там вроде 4 или 5, или 3. Я уже плохо помню. Ну, помню, что у него хейлинг есть, сайленс. И вроде еще 2. О. Ну, то есть он самый худший маг, можно сказать. Он в первую очередь он мечник. То есть он нападает в лобовую, можно сказать, как и Miracle. Ну, Miracle 100% не маг. А Edge, ну, самый худший маг. Бакус тоже не маг, конечно. А Фейс, можно сказать, самый худший мечник, да. Самый худший мечник, фехтовальщик. Он, получается, у него рапира только для того, чтобы защищаться, если на него в лоб нападут. Только для этого у него рапира. Так, а так, то он полностью маг. Так, ну что, получается, наверное, все. Так, экипировка. Обалдеть, а у Miracle ничего не экипировано, кроме брони. Даже оружие не экипировано. Ну, если оружие не экипировано, там просто идет стандартное. А стандартное, оно полная фигня, можно сказать. Ну, смотрите, стандарт это, можно сказать, 162 атаки. Берем Iron Class, ее оружие и почти, я бы сказал бы, хотя нет, даже чуть больше, да? 162, 300, 320, даже чуточку больше, чем в 2 раза больше даже. Конечно, мы экипируем. Так, тут хуже. Так, антипарализ ей поставим по-любому, потому что на персонаж, который сражается только в лобовую. А парализ ей очень надо, потому что есть враги, которые могут легко за паралич поставить, можно сказать, мне. Так что ставим. И что нужно поставить? Defense 5%. Ну что очень мало. Так, это нет. Или может быть 4% атаки. Плюс еще 24 атаки. Ой, дефенса даже было. Давайте атаку тогда поставим. Так, ну что, Miracle мы экипировали. Так, у Эджа походу ничего нового, да? Нету. Ну да, походу это все. Так, теперь скиллы. Так, вы видите, тут две строки есть символ. Symbols это магия. И команды skills. Способности. Ну, у нее нет магии, так что, как я и говорил. Ну, не то и не то. Так, видите, как я и говорил.
Edge имеет пару заклинаний, но сейчас у него 2, там еще добавится пару штук. Так что, как бы он очень слабый маг, но все-таки маг. Вот, лечилка ему доступна Healing и Silence. Ну, Silence это на врагов ты колдуешь Silence, и получается ты можешь сделать так, что враги не смогут использовать магию. Потому что это Silence, ну, сказать, антимагия против врагов. Ну, с одной стороны, хорошо, но враги, если вдруг не смогут использовать магию, они могут наносить обычный физический урон, если что. Так, а тут... Так, Healing on, off. Так, вот видите, у Фейза и то больше заклинаний, там еще будет тоже больше. Так, антидот нам надо, off. Так, надо, вроде тут ничего. Так, а Lightning Blast отключим, нам не надо он. Так, Healing, Fairy Healing, off и Silence. Ну и вот так. Ну и у Бакуса тоже нет магии. Так что у нас один. Ну пока что 2 нету. Но там у Рэми тоже нет магии. Так что 3 полностью не поддерживает магию персонажа. Так, теперь прокачку скиллов. Так, ну за то, что она присоединилась к нам Мэку, нам дали бонус аж 409 СП. Чтобы могли бы прокачать всякие скиллы для Мэков. Так, ну что мы прокачаем? Ну понятно, чейн комбо нам надо прокачать хотя бы до 7. Потом, наверное, прокачаем Reaper Punch. 310 атака. Ну, то есть 310% атаки у нас. Так, ну думаю, может, мы все прокачаем. Так, ну смотрите, было 310%, стало 478, ну 480%. Стало у нас, получается, ну, мы уже прокачали Reaper Punch до максимального левела. Так что у нас уже очков, конечно, не осталось, крафтинга. Comet Impact очень медленный прием, и там он только с одного удара сказал. Ну там один удар получается. В Reaper Punch там много ударов. Это хороший прием. Прием Артс. Так, и крафтинг. Ну, наверное, пока что все. Так, Эд, что у тебя можно прокачать? Хеллинга. Аура Спарк. Ну не знаю, может Хеллинг прокачать. Давайте Хеллинг, наверное. Так, ну 37%, то неплохо. Так, Фейс, а что тебе прокачать? Прайд нет. Shadow Needless плохое заклинание. Stone время. Ну пока пусть будет очки, позже, если вдруг добавится новый скилл, мы потом эти очки потратим на новый скилл. Так, на слим. Так, ну давайте Fairy Healing. Надо докачать до 10 все-таки, чтобы уже было 35%. Так, и Бакус. Так, ну, точно, надо прокачать Миник, чтобы когда мы же, получается, на прошлой 3-й планете, ну да, получается, как бы космокорабль гигантский, или как его назвать, я бы не сказал бы, что это планета, ну, как бы гигантский корабль, я не знаю. О, и там же к нам присоединился этот Бакус, и там же не было рудников, и на этой планете, где мы сейчас, как бы на псевдо-земле, тоже нет рудников. А вот следующая, получается, 5-я планета, это Эос 1, 2 Лемуриус, Гардиан 3, Земля 4. Да, вот следующая планета, 5-й, там же рудники будут. И с помощью Бакуса мы сможем добывать редкие камни. И чтобы добывать редкие камни, нам надо прокачать скилл Мининг до 10 левела.
тогда мы сможем добывать редкие камни, и плюс не одну штучку, например, а 3. Там, например, некоторые там не 3, а 5 там. А есть такое, что мы не можем добыть этот камень, потому что у нас первый. А когда будет 10, то некоторые очень редкие камни мы можем добывать. Там 1, 2. Ну, редкие камни обычно 1 дают. А такие уже не очень редкие, там бывает 3, бывает 5. Как какой? Ну, вроде 5 было максимум, я помню. Так что мининг по-любому надо прокачать. В первую очередь, я бы сказал бы. Наверное, полностью. Вот и все, мининг у нас максимум. Готово. Ну все, дальше у нас батл. Конфигурация. Так, из-за того, что мы прокачали чайн комбо, нам доступны все кнопочки для Миркл. И что у нас критикала нету. Надо критикал для Миркл. Потому что Миркл у нас хороший атакующий персонаж. Так, ну что, поставим тогда все. Пипер Паунч. О, даже все 9 кнопок будет. Не, 6. Будет 6 кнопок. Ну да, наверное, так и будет. Так, тут Rising Blade будет. Так, а тут Ice Necklace. Я уже просто забыл. Проверяю. Hatcher Reel. Force Breaker. Так, ну Бакус пока что мы ее использовать пока не будем. Придет время, мы за него поиграем, но пока что нет. Так, ну тут вроде все. Потом, что у нас статус, это просто посмотреть. Тактика. Так, фри. Так, хорошо. И бит. Ну, да, бит у нее по умолчанию стоит страйк. Потому что для нее надо страйк по-любому. Ну, можно прокачать, конечно, бит burst, но это будет как-нибудь в другой раз. Так что у нас страйк, тут у нас burst, и вроде все. Ну что, прокачку мы все просмотрели. И можем дальше играть. Так, ну наша задача сейчас собрать все сундуки, потому что может быть где-то есть оружие, где-то может есть кольцо секретное. И я вижу с левой стороны немножко вверху есть чекпоинт восстановления всех ХП и МП. Ну, мы туда зайдем. Так, вот, так, что-то я не сказал. Ну что ж, погнали. Блок. Так, надо Blackberry. Так, где ты там, Эдж? Добил его. Так, и за Миркл мы сделали 3 задания. Выполнить 10, 15, 20 последовательных хитов. Он ассистент. Ух ты, что у меня здесь? А, по мне стреляли. Что, пока легко проходим. Да, поднимаем левел, ранг 2. Скоро новые левелы. О, новое оружие, как я говорил, что вдруг оружие выпадет. Так, ну потом глянем. О, классный навык. Ну, горд, это очень классный навык. Прям шикарный навык.
Так, ну потом еще мы зайдем, посмотрим, конечно. Так, еще 2 комнаты надо оглядеть. Так, давай, сюрприз. Больше врагов будет. Не понял, почему сюрприза нету. А ты только... Я не понял прикола. Блок. I was just getting warmed up. Bring 'em on. Level up! Я не понял прикола, почему не было сюрприза. Потому что в этой игре железный закон. Закон такой есть. Если я касаюсь спины врага, то будет примитив, а так будет меньше врагов. И будет пару секунд, чтобы мы, ну, первые напали. Если враг меня касается спины, то получается сюрприз. Тогда врагов в 2 раза больше. И они очень быстро на нас нападают, получается. Есть бывает такое, что мы в центре стоим, ну, четверть, и вокруг нас, ну, типа, окружают враги. Ну, получается 2, 4, 6, 8, 8 врагов. То есть справа вверху 2, слева вверху 2, внизу слева 2 и справа внизу 2. Ну, бывает 10 вроде максимум может быть врагов. А что коснулся меня спины и тип ничья. Ни сюрприз, ни примитив атак. Я просто не понял такого прикола, потому что на консоли Xbox 360 и PlayStation 3 это железно работает так, что меня касается спины, значит сюрприз, я касаюсь спины, и значит примитив атак. А на PlayStation 4 это что-то новое, я такого... Ну, то есть я удивлен, что почему так. Почему не сработал сюрприз. This feels pretty good, Kate. Потому что сколько я играл, то ни разу такого не было на PlayStation 3, либо на 360. Не понял, что это. А тут такой нюанс. Let's do this like we We must always make the do. most of our... Now you'll see what I'm made of. I see. Завал сзади наполнен. Eat this. Ну на тебе контратаку. Я тоже вражи. Враги. Не будь такими хитрыми. Now that was a snap. А вражи меня с ног не сбить тоже, как и вас. О, обалдеть. В прошлый раз 3 задания. И в этот раз 5 заданий сделал. Уже 8 заданий сделал сам Мэрикл. Ну я мог бы и в прошлый раз сделать это, если бы было бы врагов в 2 раза больше. Потому что мои напарники были бы заняты другими врагами. А я был бы занят там 2, ну то есть на меня напали бы 2 или 3, и я бы сражался бы и получил бы сразу 8. Потому что я получал 8, 10 сразу. Ну когда я играл за Мэрикла. Первый раз помню 360, то было такое. Выполните 25 хитов в режиме Rush мода. И Critical Hit сзади сделать. Ну, мы это сделали. 25, 30, 35 и последовательных хитов сделать. Ну, все это мы сделали. Так, следующая комната. Так, то, что я хотел сделать. Так, но город мы ставим для Мэрикла. Потому что город тоже не подходит для всех. Он подходит вот для Мэрикла, для Эджа. Ну, для Эджа мы поставим в другой раз. Сейчас для Мэрикла. Так, и походу ничего больше нету, да? Так, там что-то было еще. А, оружие еще я подобрал. Чье оружие? Походу оружие я подобрал для Рэми. Ну, лук подобрал новый. Потому что его нету. Не, ну мы его глянем сейчас. Вот он. Да, Alien Эрк. Да. Видите, тут показывает, подсвечивается рисунок персонажа, для кого это оружие.
Вот для Лим, для Фейза все. Это для Рейни. И для Эджа. Точно, подожди. Не то. Обалдеть, 3 очка надо, мне не хватит. Придется потерять 1 скилл. А ради Ноугурда. Так, ну 2%. Надо 10 получить, но тут много надо очков, чтобы прокачать Ноугурд. Так, что у нас тут? Тонберрис. Вот у нас места нету. Тонберрис, блуберрис, акьюберрис. Так, ну блуберрис, тонберрис и акьюберрис, да? Это не то. Акьюберрис надо выкинуть. О, вот мы подобрали Earth Ring. Кольцо земли. Earth Ring. Ну хорошо, что мы подобрали его. Так, вот оно, Earth Ring. Его надо найти, потому что вроде бы дальше там надо будет где-то пройти, и если я сейчас его не возьму, то потом я не смогу там пройти. И и потом придется заново играть игру. Ну и либо, если будет сохраненка, загрузиться, чтобы найти это кольцо и потом продолжить. Так что хорошо, что мы его взяли, потому что вот Файринг мы взяли на второй планете Лемуриус, потому что без него там и по сюжету не смогли бы пройти. Да, там по сюжету мы не смогли бы пройти, потому что нам надо было некоторые двери взорвать. А Эртринг... Ну там посмотрим. Также вот Зундерг. На прошлой 3-й планете, этой Гардиан. Я уже плохо помню, как называется, на Mothership. Там тоже надо было некоторые трубы взорвать, чтобы тоже типа пройти. Так что некоторые, видите, нужны вещи для того, чтобы пройти. Ну, кольца там, например. Так, мы взяли. Так, не в ту сторону. Вот, примитивно так, я коснулся спины. Все верно. Да задолбал, видите, второй пробежал, меня атакует. Давай, на атаку меня. Меня не остановить. А, мне ворож. Ну вот, я раз спал. Ну, сбоку коснулся. Так, бабуины инопланетяне. Так, добили. 29-й. Только Лим не получила 29-й.
А, там 57 очков еще надо. Так, еще тут сундук. Тут даже заколдованный сундук. Три бабуина. Let's do this job. You lost my traction. I see! Now you'll see what I'm made of! Rising blade! Да там I was один just забыл. getting warmed up! Bring 'em on! This feels pretty good, Kay. Ну вот теперь 29 у всех, кроме Майкла. Так, ну 3 сундука, конечно, осталось еще. Охраняет сундук. Big chance. Это наш шанс. Rising blade! Ой, у меня MP закончилось. Rising blade! See ya! I see! I see! Не ураж. I see! Это я такой. Now that was a snap. Так, новый скилл с каналами. Хотя у меня уже есть такой скилл. Let's do this like we Come on! always do. Rising blade! Ой, промахнулся. Мимо. I see ya! Rising blade! I was just getting warmed up! Bring 'em on! Так, тут у нас сундучок еще. Походу, два последних врага. I'm gonna beat you. Come on, let's do this! I see this! Rising blade! See ya! Ой, стун мне это оставили. Rising blade! See ya! Eat this! Лежачего убил. Now that was a snap. Level up. Так, 25-й. И третий ранг. Так, Эрон. Эрон, получите, получается, что? Получите 10 последних бонус борт. Бонус. То есть получаете. Получите 10 последовательных бонусных типа кристаллов таблицы. Ну, это из правой таблицы, типа, что камушки, я говорю, синий, красный, зеленый и желтый. И мы, получается, 10 штук мы сделали за молоко. Хотя вроде мы сделали 10 лишь не сделали, только 4 сейчас. Странно.
Аквиберис. Аквиберис нам не надо. Да, примитива так работает, а все так, что не хочет работать. О, этот раз попал. Не готов. Еще одно задание сделал. А, это обычное задание. 500 очков урона нанести. Так, вроде бы мы отсюда... Да, вот, на этом лифте мы сюда спустились и пришли. Так, что у нас? Последний сундук там остался. Ну, вроде да. Так, ну у нас кольцо огня есть. Файринг. Бомбы взяли какие-то там. Так, сверху слева мы взяли сундучки, 2 тут взяли, справа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде все сундуки забрали. Так, восстановим МП. Готово. Так, остался там один сундук. Ну, я думаю, вряд ли там что-то крутое. Так, может что-то прокачать можно, мы глянем. Так, ну тут с каналами. Да, ничего нету, походу. Так, ну мы только один левел получили, да? Ну да, не хватает на ногор. 30 очка надо. Тут начин комбо 50 надо. Хейлинг можно взять. На 2 левела хейлинга не хватит. Так, ну вроде как бы все. Сейчас будем смотреть ролик долгий. Так что сохранимся, а то вдруг там сервер выбит, там еще что-то. Так что сейчас сохранимся. Так, сохраниться. Сохранились. Так, вроде последний сундук остался. А тут даже нет врагов в этой части. Броня. Так, для кого броня глянем? Броня для Лил. Так, что у нас? Ну, немножко больше дефенса. 223 на 254. Так, все, дальше будет длинный ролик сюжетный. То, что я отключаю звук, смотрим сюжет.
The Calnus? They must have brought it in while we were on our way here. Their transportation technology is actually quite impressive. Stop! Who told you to point guns at them? I am the chief director of this base. My name is Mila Bakhtin. Welcome to our planet, friends from the stars. So you're the one in charge of this operation, then? Yes, I hope you will forgive my subordinate's disrespect. Huh? No, likewise. Edge, did you hear what she said? She just called herself Bakhtin. Are you... Yes, Klaus is my husband. Or rather, he was my husband. Foolish sentimentality kept me from changing my last name. This could be difficult. Yeah. What's wrong, Mary? I don't like that woman. I don't blame you for hating me. I'm not asking you to understand, but I had no choice. You had no choice? What do you mean by that? We fought a lot of monsters to get here. You people call them test subjects. And this girl, Miracle, she tells me you kept her locked up and that you did work on her too. You made the decisions. You had a choice. I understand that my work here might be considered inhumane. The guilt was what pushed Klaus to leave this place. But unfortunately, I have crossed the point of no return. There is something I must protect, no matter how much shame it brings me. And what's that? Your professional name? Certainly not! I must protect our planet Earth. The situation on our Earth is very different from the future you hail from. Our energy is nearly depleted. In fact, it may not even last for more than a few years. Wait a minute! You just said the future. Despite the uniform, I am a scientist. Such a deduction is not beyond my means. Though I must admit, Miss Saionji's information was the key to making that deduction. What have you done with Raimi? Is she safe? I assure you I have not harmed her in any way. She seemed rather exhausted from her ordeal, so I've given her a room to rest in. I see. If you will allow me to continue, to solve the looming energy crisis, our world has its eyes on a certain type of energy. The most powerful force known to man. If you're from the future, I'm sure you know what that is. The most powerful energy in 1957. Nuclear! Exactly. But what will come of relying on an energy source that could destroy the world? That's why I'm here. I seek a safer, more complete source of energy. I research extraterrestrial technology for the sake of that ideal. That may be, but I cannot agree with your methods. Yes, I understand. However, for the people of Earth, and for the sake of all those yet unborn. Wait, are you? The world in which you come from surely must have surmounted its energy problems long ago. Indeed, I am sure the people of your time live upon their Earth in perfect harmony. The people of this Earth need extraterrestrial technology. An energy source so perfect, it brings with it no pollution. A non-polluting energy source? What if, and I stress if,
What if you had that power right now? Would this planet... If we had that power, the planet would surely remain blue forever. That is what I and everyone else here wish for. You're saying we could change the future? Edge? You're saying the Earth could stay blue, stay beautiful. Absolutely. If you would but help us. Supposing we can never get back to our own Earth. If we could make a better future. Yes, a beautiful future. All right. What do we have to do? How can we save this planet? How can we save this planet's future? Mr. Edge, do you understand what it could mean to alter the course of the future? History could end up changing completely. Edge, this could affect you directly. And it's not just you. Something may happen to Miss Raimi as well. I know. I know! But I also know what happens to Earth. My Earth. With its uninhabitable surface. That broken Earth is my home. And even if I could never go back there, this is the least I could do. Edge. Your ship, the Calnus, right? It's quite a wonderful vessel. I'm going to be as direct as I can. Will you allow me to analyze its control core? Control core? She must mean the exolithium crystal. It's true. They're an absolute necessity for the generation of mass energy. Promise me this. You have to stop your inhumane research on extraterrestrials. If you encounter any more, you have to promise to work together with them. And most importantly, I need your word that you'll do nothing to contaminate this beautiful planet. I wouldn't have it any other way. That is the very goal of our research. We can trust you, right? Thank you very much. Ready the equipment. We will begin experiments immediately. Ma'am! Please, come with me. What's in here? Please, feel free to relax in here, along with Miss Saionji. Raimi. She's inside? Come, step inside. Milla! What did you do to her? The room, it moved. No way. Milla, what are you doing? Like I said before, I have not harmed Miss Saionji in any way. All I did was calm her down a bit, and she told me so many interesting things. For instance, Mr. Maverick, I learned that you and your crew came from the future. And about your antimatter engine. You tricked us! That's not a very gentlemanly way to put it. If my experiments are successful, everything will be within our country's grasp. There will be no more need for inhumane research. What?
Of course, we'll be happy to work together with those from other worlds. As their rightful rulers, we will rule them, and they will serve us. And rest assured, this planet will not be contaminated. We will no longer need to damage the Earth in order to destroy our enemies. No. Why? That's... That looks like very bad news. Hey, what is that thing? It's an antimatter reactor. They're normally used with exilithium crystals to control pair annihilation, thus producing tremendous amounts of energy. But that reactor is far too crude and primitive to function properly. Proper control of the pair annihilation will be impossible. An overload is inevitable. Well, aren't we being tart? I'd appreciate it if you didn't underestimate me. I built the ultimate system together with Klaus. And we are the brightest minds of the century! Yes, and our precious son is just the same. Ah, Kevin. Our beautiful, beautiful Kevin. Mother is going to breathe new life into you now. And don't worry, I'm sure your father will join us. I can hear you! I can hear your first cry! My beautiful son! She's insane. She's been insane. All along. What are we to do, Mr. Edge? If the reactor overloads, it will be the end of us all. What am I supposed to do? Edge? Raimi, thank God. What happened? That's right. I was captured and then they... Raimi, no, I didn't mean to. Edge, you perv! So all that happened while I was out? Even if we were able to stop the reactor, it's too late now. There's going to be a massive pair annihilation. What's going to happen to us? The pair annihilation will reduce this base, no, the entire planet, to nothing more than formless energy. Isn't there anything we can do to stop it? It's too late. We have no hands left to play. They opened it themselves. A Pandora's box they have no hope of closing. But it's not a box they could have opened alone. I let them open it. I gave them the key. It's all my fault! No! Edge, you did it because you wanted to save the future! That's no excuse at all! Look at what I've done! The Earth is going to be destroyed! It's all my fault! Edge, this is not the time nor the place for you to be talking like that. Phase. You have a duty to perform. Don't leave it unfulfilled. You have to make a decision, Mr. Edge. Not as a guilty man, but as a captain. Our captain. Bacchus. We have to leave this place now. We have to
get the hell off this planet. I knew it. It's the sound of my ocarina. I don't hear anything. Kay? No. I know that sound. I gave it to the professor. The wall. Check it out, everyone. Is that? If we follow this walkway, we should be able to reach the Calnus. Professor, where are you? I'm here, Miracle. Professor! Miracle, I'm glad you're safe, and I'm happy to see you well. Professor, you look like you've lost some weight. Oh? Professor? Miracle, return to space. Return to space with your new friends. If I'm going with you. I can't, Miracle. It's Milla. There's something I have to tell her. Professor? Wait! Professor! Oh, Kevin. Klaus. Professor! Professor! Miracle, we have to go. No! Let me go! The professor's coming! We're leaving with the professor! Meow! We have to run. We have to go. Oh, Kevin. Klaus? That's enough, Milla. Please, understand. Kevin wasn't your fault. I'm sorry I left you when you were in such pain. But we both know our son wouldn't have wanted this. Let's make that boy's dream a reality. Let's work towards friendship with all extraterrestrials. And let's do it through our own abilities, not through technology beyond our means. Yes, that sounds wonderful, Klaus. I'm sure that would make him happy. Так, ну что ж, сюжет посмотрели. 17 минут смотрели сюжет. Ну, нам надо бежать. Come on, people, hurry. Вперед, ребята. Поспешим.
Все разрушается, надо бежать. Профессор. Так, надо уносить ноги, можно так сказать. Отсюда. Так, ну, по пути взять пару сундучков. Так, и к нам в команду вернулась Рэйми. Так, ну у нас, получается, нет места, надо кого-то выкинуть. Миракл остается по-любому. Потому что Миракл сильнейший персонаж здесь в игре. Так что Миракл вряд ли. Может Фейза выкинуть? Фейз в скором времени от нас уйдет. Так что я думаю, Фейза, наверное, мы заменим, походу. Наверное, да. Или может нет? Так, ну... У Эджа есть хелинг, у Лим есть хелинг и Ферри хелинг. Лекарь нам надо, ну медик. В команду нам надо по-любому медика. Как минимум одного. Значит, Лим пока что, наверное, мы оставим. Лим. Значит, может, Эджа заменим пока что, наверное. Так, ну, может быть, Эджа поменяем. Так, может, так сделаем. Так, ну, наверное, у нас Рэйми будет главное. Наверное, да. Так, fight, stay. Так, и тут fight оставил. Так, у Рэми нет там очков новых. Так, critical hit есть. Chain combo не хватает. Ах, да. Там у Рэми новый лук. Так, 285. И будет 302 сейчас. Добавляет светлый элемент до атак. Так, ну, наверное, так и оставим. Ну, пока я в меню там лазил, время как бы на паузу ставилось. Время идет, когда мы в реале играем. Вот когда карту смотрю, когда в меню, то на паузу все ставится. Так, ну, там вроде что-то из сундука вижу. Да, вас трое только, ребята. Я успел. Рэми добила. Да, Рэми, мы скучали по тебе. Без тебя было скучно. Наша любимая лучница. Так, ну троих я вижу впереди. Так, а ну, вот. И все равно нет сюрприза. Я просто в шоке. Так, что ж такое? Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Useful experience indeed. 11 ранг у Фейза. Жаль, что тут сюрприз не работает. Но я не верю, чтобы он вообще не работал. We must make the
Так, давай мне антидот. Контратака нам по-любому надо. Готово. Да, все на малявку напали. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Вот этих победных анимаций не хватает в этой последней Староушен. Я не помню, как там интегрити называется или как. Там, получается, убили последнего и все так. Ничего, никаких событий справа появилась типа окошко, мини-окошко. Типа награда там. Как тут типа денежка, экспа. И дропать, что выпало. То есть вообще, даже если левел поднимается, тоже никаких анимаций. То есть разработчики сэкономили полностью на новой части. Ни сюжета, ни фиата нет. Тут, конечно, да, не хватает боев в реальном времени, но она мне очень нравится, это главное. Давай контр. Вот есть. Не понял, что за глюки? Что-то нету победы анимаций. У Рами такое что ж было. Так, ну почти 800 очков. Ой, я сундук пропустил. Ничего себе. Оружие для кого-то. Так, а для кого я что не понял? А, для Бакуса. Так, ну все, мы уже почти у цели, еще 2 сундучка и все. Критикал есть, камушек. О, амбуш, вторая атака. Ну и зеленый камень. Найстон. Меня не остановить. Что-то анимация для Майкла пропала. Хотя же была анимация. Что случилось? Так, ну почти 2000 XP и бонус на 110%. Так, новый скилл у нас акробатик вау. Maybe now I can be of some help to everyone.
Ну вот, анимация у Раймиш есть. 28 левел. 11 ранг. О, Fresh Sage, 2 штуки. Так, все, еще один сундучок и все. Так, кольцо огня надо. Так, бомбы нам не надо. Ну, пусть валяется. Хорошо, критикал, давай разбей. Есть. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Так, и новое задание сделал. Attack first with special art. Атакуйте сперва ультой, ну типа скиллом. Ну, супер приемом, можно сказать. Атакуйте сперва супер приемом. Я же не могу полнить из-за каждого по 100 заданий. Что за кого делать? Так, еще пару врагов осталось, да? И вторая атака. Стун нам место. Вот для стун, конечно, плохо. Ну, я имею в виду, когда я вот играю за персонажа, который только в лоб идет, атакует. И когда она мне делает стун, это плохо, потому что я обездвижен где-то на 3 секунды, то на 5 секунд. И за это время меня могут убить, конечно. Мне и будет что могут сделать. Но, конечно, есть амулет антистун. То есть на мне никогда не сможет работать антистун. То есть стун, вернее, да. Но вроде у меня его сейчас нету, этого амулета, да? Если не ошибаюсь. Так, плюс 120% XP у меня сейчас. 10 камушек у меня XP. Ну, 10 синих камушков. 2 розовых камушка и 2 зеленых. То есть 10 камушков XP. 2 камушка HP MP, то есть восстанавливает. И 2 камушка SP. Начисляется нам. Так что бонус борт я уже набрал полностью. 4-й ранг у Мэйко. Ну что, она молчит. И 2 задания сделал. Убейте врага, используя только Special Art. Ну, то есть убейте врага, используя только супер прием. Я и так и сделал. И выполните 20 последних бонус борт. О, я уже 20 камушков получил за Мэйко.
Ну, бонус-борд это таблица это справа. О, Реми, он сдалека стоит все-таки в этой анимации. Так, что-то меня уже всех перебил. Кто-то еще есть или нет? Походу уже никого нету. Да, походу я всех уже добил. Кровать. Ладно, убегаем, а то еще тут утонем здесь. Ну, сейчас вы увидите, о чем я. Ну, что я имел в виду утонем. Смотрим ролик. Miracle! Edge, Miracle, come on! Get over here! I'm staying here with the professor. I don't have any other friends. You do! We're right here! Huh? You have friends! Right here! Edge. So come on! We have to go back to space! Professor. Miracle! Professor, I finally made friends. I found myself some new friends, Professor. Good. Without an exolithium crystal, we can't escape this gravitational field with our normal engines. No, we made it this far. Is this the end? Just wait a little longer, Miracle. I'm going to get you back home, to space. But you'd be lonely if I left, wouldn't you, Professor? After all, you don't have many friends. So, here, Professor. Whenever you get lonely, you can use it to remember me, okay? Well, then let me give you this in return. Wow! It's such a pretty pendant! Let it guide your way into space. One day, I'm sure it will be of use to you. Hey, you don't think this would help, do you? What do you expect us to do with a pendant?
Wait. It can't be. Where did you get such a high density? Yes. With this we could... Edge, make preparations for warp. But... we have one! An extremely high-density exolithium crystal! I've never seen anything like it! Warp engines, online! We can leave on your order! Amazing! I've never seen this kind of power! How fascinating. I'd certainly like to study this in detail when we have time. Thank you, Professor. Come on, let's take off! Edgy. Calnus, engage! Coordinates, star systems, I've cross-referenced 147 categories of data. There's no question we've returned to the time period we originally came from. We managed to make it home. This is mere speculation, but the spatial collapse may have served to thrust us back to the time from which we came. Unfortunately, I cannot be certain. To speculate further, we extraterrestrials are one thing, but given the fact that you two Earthlings have not vanished from existence, perhaps that planet existed in a different dimension. An alternate Earth that was not your own. That would mean... I saw it. Just before we entered subspace, Earth twisted and disappeared in a flash of light. 4.6 billion years. After having miraculously survived for 4.6 billion years, it was annihilated in a single instant. Just like that. So simply. A pair annihilation overload cannot be stopped. Nobody could have prevented what happened. Oh yeah? You know how it could have been prevented? If I hadn't started it in the first place! No, Edge, that's not true! Edgy. Edge, you did your best! Don't try to console me, damn it! Who cares if it wasn't our Earth? It doesn't even matter. It's gone. Either way. You get it? It's all gone forever! My bad judgment pushed those people over the edge! The Earth was annihilated! Every last speck! Everything! Everything! People, children, animals, towns and houses and everything! 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 Edgy, please stop. Stop, Kay. I didn't go into space for this. I went for mankind's future. Its happiness. Damn it all! Mr. Edge, the responsibility isn't yours alone. All of us were at fault here. Yes, August is right. None of us were able to prevent this from happening. Please, Edge. If I hadn't been there... If I hadn't handed over our technology... Edge, if you really mean that, then what about me?
finally made some new friends. You asked me to come with you, but... Mary... Ну что ж, мы свалили с псевдоземли, с другого времени, можно сказать. Ну, Эдж себя винит в том, что Земля уничтожилась, потому что он дал, не знаю, какой-то реактор, получается, ну, источник, который потреблял корабль, получается. И этот источник был очень мощным. И он дал этой дури сумасшедшей. И она там какой-то эксперимент проводила. И эксперимент вышел из-под контроля и уничтожила Землю. Но они успели сделать ноги, удрать с этой Земли. Потому что Мэрикл дала тоже камушек, который обладал очень сильной энергией. И они сбежали. Так, ну вроде так, да? Так, у нас еще 2 места есть. Ну да, получается, что мы и пошли, потом типа нас чуть в плен не взяли. Она рассказала, что типа Земля под угрозой, что типа... и надо типа она проводит какой-то там эксперимент, чтобы спасти Землю. Но ей не хватает как бы сильного источника питания. И Эдж предложил свой как бы источник питания от корабля, и она его обманула. Потом типа в комнату завела, сказала, что там Рэйми ждет тебя. Они там зашли, она закрыла их, получается. И она начала свой эксперимент там какой-то проводить. Даже что-то говорила мой сын, там что-то такое. I've entered the coordinates for our course to Rogue. Mr. Edge, we can leave on your order. Mr. Edge? Calnus, departing for Rogue. Engage, please. Right. Yoo-hoo! How's it going, folks? Welch Vineyard at your service. Yeah? Who the heck? Hi there, Welchie. You're all 2D today. Hi yourself, Pipsqueak. Looking cute as always. Oh? What's this? I turn around for a minute and now you've got a cat? And not just any cat, apparently. I mean, look at those ears. Yeah, I feel like I just walked into an anime convention. Nice, very nice. What the heck is she talking about? This is just how Welchie is, Kay. Welch, right? You got that right, sister. So how have you all been? I've been trying to get through to you guys forever. You couldn't get through to us? Yeah. Where'd you all run off to anyway? Huh? Wait a second. Don't tell me. Are you and Edge getting all cozy with each other behind my back? No. You two should know better than to keep secrets from Auntie Welch. Come on, spill the beans. I want every juicy detail. Like, how'd you get past the whole childhood friend thing? Huh? Wait. Don't tell me. Sorry, Welch. We're kind of busy right now. Talk to you later. If Welch contacted us, that means... Yes. Bacchus's hypothesis was correct.
It would seem we were in a different dimension after all. Your homeworld has not been destroyed. In this universe, your Earth still exists. Did you hear that, Edge? Earth is our Earth. It's safe. Is that supposed to make me feel better? What? It doesn't change the fact that the other Earth was destroyed. It doesn't change the fact that I destroyed it. Edge. Billions of people have died, but you're all happy because we're safe? That makes us no better than the Cardionon. That was... Look, it couldn't have been helped. If only I hadn't handed over the exilithium crystal. How can you continue to go on like this? Stop it, both of you. I know how you feel. My immaturity once caused me to lose much while I was attempting to fulfill my duty as Amorphous. I have experienced much agony and regret, and yet I have never found a complete answer. But I live with the belief that one day I will find that answer. Mr. Edge, you may have much worry and regret, but keep moving forward nonetheless. If you let it hold you back, you will simply molder away. The ship! We're under attack! Attack? But why would anybody... Forgive me, Miss Raimi. I'm afraid to say I was somewhat careless. Putting it up now! Phase, can you check their ship's registry? They're... not registered. It's not from Earth or from Eldar. I'm detecting a strong energy burst. We can't dodge it. What's that? That ship. It's from the 13th Independent Armored Division. An Eldarian vessel. You're those civilians from back on Eos, aren't you? Hey, he's that... you have our thanks for rescuing us. I'm only chasing my prey. If you get in the way, I'll shoot you down, too. Stay out of this if you value your lives, amateurs. I wouldn't take it personally. The 13th Independent Armored Division aren't exactly known for their kindness. But still, what do you think that black ship was? That I cannot say, but I can say what we must do next. Damage may be light, but nevertheless we have sustained an attack. We must check the ship and perform maintenance. I suppose that gives us another reason to land on Roke. Are we able to navigate? The attack produced a slight alteration in our course, but it should be easy enough to correct. Please take care of it. Very well. Let us continue toward planet Roke. Preparations for landing on Roke complete. Your orders, Captain. Edge, your orders. I judge the captain to be unfit for command, and hereby exercise my rights as second-ranking officer. Henceforth, I assume command of the Calnus as acting captain. Are there any objections?
I don't object, but... do we really have to land on Roke? Our reasons for landing are all valid. Bacchus, if you will. Our new exolithium crystal is putting too much stress on the ship's generators. It will take no small amount of time to recalculate our energy conversion matrix. Upon landing, we must put the ship's systems into sleep mode to complete the recalculation as quickly as possible. And don't forget checking the ship and performing maintenance duties. And above all, our original SRF mission takes utmost precedence. Investigating habitable planets is the reason we began our journey in the first place. But... that is all. Begin the landing sequence. Так, ну что ж, мы приземлились на 5-й планете Рок. Реми предложила включить невидимость, чтобы теперь не знали, типа, какая раса, туда-сюда, что типа новая технология. Чтобы не было так же, как с прошлой планетой. Так что, так это Рок, Реми говорит. А, у меня же контроллер сел, точно. Сейчас второй возьмем. Так, взяли второй. Да, цивилизация похожая на Землю. Стандартно. Натурально, технология, что там. Интерфейсы. Давайте начнем искать кого-нибудь или что-то. Так, ну видите, да? Лестницу видно, но корабль полностью невидимый. Так, там нас что, на сундучок вижу. Так, походу, коснулись ноги корабля. Так, новый рецепт. Да что ж такое? Here we go. We can use this. Да, мы можем это использовать. Так, о чем я болтал? Я тут что-то ролики я что-то подзабыл немного. Получается, что... Так, ну что, получается, мы в этой части, в 5-й, начали играть, там прокачали Miracle, там подрались, собрали сундуки, пошли сюжет смотреть. И получается, у нас там какая-то блондинка, главная командующая, хотела взять в плен, но притворилась добренькой. И получается, сказала, что типа Земля там что-то должна уничтожиться или на вымирании, что я плохо понял. Ну, типа на грани исчезновения или разрушения, что такое. Эдж предложил типа помощь, она, да, там типа
я делаю один эксперимент, не хватает типа источника питания. Ну, Эдж предложил типа источник питания, и она как бы взяла его, обманула, конечно, но он спросил, где Рэми, типа, она сказала, типа, да, мы ее не обидели, она там в этой комнате. Они зашли, она закрыла их и начала свой эксперимент, включила, там какой-то ток проводился, и эксперимент начал выходить из-под контролем. Клаус, конечно, этот опекун, профессор, нас освободил. Ой, мы начали бежать, получается. Ну, нам не получилось сбежать, потому что у нас источника питания не было. Но у Мэрикла был какой-то аксессуар на шее, который подарил профессор. О, и Фейсиш увидел его и сказал, точно, это типа, ну, очень сильный источник питания. Они поставили, и получилось как бы улететь с планеты до взрыва. Ну и мы успели улететь, сбежать. Ну, Земля, конечно, уничтожилась. И Эдж очень расстроился, очень себя в этом винит, что он виноват в том, что Земля погибла. Ну, хоть и не родная Земля, но из другого времени. Ой, винит себя, ну, конечно, естественно, говорит, что это типа не его планета, туда-сюда, что это с другого времени, но он говорит, неважно, я все равно типа подверг всех людей, которые жили на этой планете, смерти. Ой, он как бы в трауре сейчас, в депрессии. Ты чё, это не понял, что это PlayStation, что ты лагаешь? Так, тут походу просто общаются. Так, ну это мы все будем смотреть на втором прохождении. А сейчас просто пропускаем. Ну, нет кнопки одной пропускания. Лим хотела его поддержать, походу. Так, тут трое еще вижу. Мэрикл. Походу там Бакус у нас вроде. Да, тут Бакус. Да, тут Бакус. Она тоже свою поддержку ему говорит. А Эдж, походу, только извиняется. А там, наверное, Рэми, походу. Да. Походу роликов не будет в этот раз. Обычно, если все хорошо, то такой, ну, звонок происходит, но что-то нет этого звонка. Ну, звук такой. Звонки. Да, походу нету его. Так, ну ладно, идем исследовать планету Рок. Я думал, что-то будет интересное. Давно играл, просто забыл уже. Так, ну, наверное, я сохранюсь, а то тут будет очень опасно. Так что надо сохраниться. Так что если вдруг меня убьют, то мы начнем с этого момента. Ну что ж, побежали. Вот это руда, что я говорил вам. А чтобы ее взять... А, на планете Леймуриас мы ее видели, точно. А чтобы ее взять, нам надо персонаж Бакус. Подходим. Нажимаем кружочек. Все. Он эту руду достал, и мы получили серебро, золото и камушек молнии или что. Видите, 2, 2 и 1. Ну, плюс XP.
Так, ладно. Пошли дальше. Сундук. Водичка. Такие же люди, как ты, Мэри. Рэми говорит, ты думаешь, это родная планета Мэри? Это отлично, Мэри. Мэри. Странно, что Лим говорит на Miracle Мэри. Я не знаю, говорит Miracle. Давайте осмотримся, спросим людей. Спасибо. Почему не посмотреть? Мы не можем найти что там цивилизацию здесь. Привет, мое имя Аутен. Блуберрис 3 штуки. Да, блуберрис никто не хочет. Так, ну ладно, идем вперед. Или бежим. Так, давайте краба замочим. Что-то подвисает. PlayStation, что ты подвисаешь? Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Useful experience indeed. 30 левел. This feels pretty good, Kay. И улим. Новые монстры. Ну, данные по монстрам. Так, оно сурвайв будет. Так, вот сзади он коснулся. Да что за приколы, почему не сурвайва? Я не понимаю. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. 2300.
Ну, 2300 имею в виду. Так, ну ладно, бежим вперед. Новый монстр. Хотя на лемурис были такие. Just keep your cool and we'll be fine. Быстро бегают. Да, меня не остановить. Готовые птички. О, анимация вернулась к Мэку. Так, 2 сундучка, растения, камушки вижу. Here we go. Там примитив засчитал мне. Now's the time to Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Походу лимка стоит Silence. 27-й. This feels pretty good, Kay. 11 ранг. Так, задание. Выполните 1000 хитов в сумме. Новые монстры. Так, камушки. Так, базил 2 штуки. Так, и тут еще у нас сундучок. Ну, 3000 денежки. А ну, будет сюрприз. Странно, почему нет сюрприза, не понимаю. Just keep your cool and we'll be I'm strong too, Kay. Ну вот и все. Yeah, we did it! Мяу, мы сделали это. Так, ну... Бежим дальше. What's that? It's a big, huge rabbit? It was so round and meaty. Didn't it look yummy? It must be easy for it to navigate these mountains. I'm envious.
Don't you think so too, Edge? Sure. Let's get moving. Rabbi, wait up, Kay. Hold on! I just want one teensy-weensy bite! Edge? What the? Так, ну что, мы зрителя увидели, который прыгал на каком-то зайце. Ну, большой такой заяц. 4 серебра. I can't keep being a nuisance forever. Так, Рэми новый лайв получил. Ну, мы пойдем за ним, ну то есть за этим зайцем, куда он попрыг. Посмотрим, куда он нас приведет. Так, пойдем возьмем сундучок. Так, тут ничего нет. Идем дальше. Так, переход локации. Ну, та же локация, просто плюсик означает, что ну, вторая половина локации. Так, тут дерево. Ну, давай дерево возьмем. Странно, что примитивы атак работает, а сюрприз нет. Да, новый монстр. Камушки берем. Что-то мало дало. Вот ты где? Бином за мной бежит. Так, и сундучок. А, они камушки дают. We can use this. Так, впереди город, походу. We can use this. Ну, сюрприз. Нет. Странно. I'm gonna beat you We must up. make the most of our training. Sonic Storm! This might hurt a This might hurt a Sonic Storm! Не сбежишь. Ты не понял. Что-то вторая стрела промазала по заглядке. Да что ж такое? 3 раза подряд мимо, 4. Ну, 4-я это было очевидно, что мимо. Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Эти гномы могут деньги у меня воровать.
А чтобы вернуть деньги, надо убить того гнома, который у меня украл. Именно того, кто украл. Так, ну мы почти уже пришли. We can use this. Так, что-то у нас новых скиллов нету. Нету. Новых амулетов и один. Ну, они активны, конечно. Да нет, ни оружия, ничего на это. Так, надо докачать чайн комбо для Реми. Вот и семерка, хорошо. Майкл надо на горд. Ну, четвертый уже неплохо. Еще бы пятый будет классно. Так, Ферри Херинг будет 10 уже. Наконец-то. Так, ну и для Реми мы поставим еще Соник Торрен. Так, ну тут больше ничего нет. Так, ну что, у Реми у нас уже 6 кнопок ульты. У Мэкла тоже. Так, у Фейса только одна кнопка. Ну то есть 2. У Лим 2. 6 и 2. Так, 11, 4, 11, 11. Самый высокий у нас у Фейза. 11. Ну, я имею в виду немножко больше, чем у Реми и у Эджа. Так, ну что ж, смотрим сюжет. What a strange manner of dress. The townspeople seem to be ignoring them. Who cares? They don't have anything to do with us. True. We offer ourselves to righteous blackest moonless night. Awaken, O great King. Stand upon this land and deliver us from the end times. You okay? Yeah, I'm fine. Be careful. I'd better stay sharp.
was that? It sounded like someone said, ah! Was it a scream? For a scream, I'd say it lacked a sense of urgency. Oh dear. Oh dear. Please stop. Somebody save me. I've verified that the source of the voice is located up ahead. I'm detecting a number of life signs in its vicinity. I knew it was a scream. Meow! Edge! Regardless of the situation, we can't ignore a cry for help. But I... Somebody! Please Unhand save that me. woman! What cowards. Damn it all! Woo-hoo-hoo! I'm not supposed to be doing this. But... Damn it! Get out of here. I'm telling you to get lost! Just go! Are you sure it was best to let them go? Should we not have at least turned them over to the authorities on this planet? What the hell am I doing? No contact. No interference. That's what I swore. Edge. If someone asks for help, you help. That's just the way you are, Kay. So, why do you look like you want to cry, Edgy? You haven't done anything bad. You know, if only Edge could think as simply as you, Limmel. Are you making fun of me? Oh dear! Whatever am I doing? Me and my manners. I haven't even thanked you for rescuing me yet. My name is Sarah Durand. I appreciate your help. They moved. Those are real wings. Oh, chicken. So yummy. No, no, no. I can assure you, I'm not chicken, nor am I yummy. I see. So you're all on a journey together. Well, I must say, I'm so fortunate you came to my aid. Please, just stop. Pardon? I didn't have any intention of saving you. I didn't mean to get involved. But the end result is that I was rescued, right? I really, truly must give you my thanks. Oh? Is there something on my face? My. I've just remembered. You remembered? What did you remember? Yes. Raimi and Edge, did you say? I was just thinking that I'd seen your faces somewhere before. Then I remembered. It was at the Purgatorium. Well now, this sounds interesting indeed. Yes. The Purgatorium is located in the northwest of this continent. It's the most historic structure there is. Oh my! Are you a giant? What a large man you are!
Blast. Good heavens! The giant suddenly disappeared. You're a little slow on the uptake. Both of you. So, what did you mean when you said you've seen us before? The stone statues in the Purgatorium. They're statues of the Mua, you see. But they look very much like you. Mua? Some say the Mua are our ancestors. But now they're like ghosts. Nobody even knows if they exist anymore. You can't tell the history of this land without mentioning the Mua. There's even an entire continent named after them. Mua. Ah, yes, I remember now. I believe it was the Cardionon who referred to Edge and Raimi as descendants of the Mua. Yeah. If the Mua and Earthlings are somehow connected, do you think Roke might be involved as well? I see. Yes, that would seem to be a possibility. If that is the case, we may be able to get closer to the origins of both Earth and Roke. Yes. Just thinking about it gets the blood racing. Baze, you kinda look like Edgy right now. How about it? I think it'd be worth our while to investigate this Purgatorium. Edge? Raimi? Yes, you're right. I suppose I'll have to face it eventually. So, are you all planning to go to the Purgatorium? If so, I'd like to accompany you on your journey. You rescued me. Won't you let me repay you by acting as your guide? Oh? Are you gonna come with us, Sari? Yay! If the chicken, I mean Sarah, is coming, then count me in too. Oh my, Lim seems very nice, but Mary, you're a tad scary. Well, how about it? It sure would be helpful to have a local to guide us. Yes, that's definitely true. Forget it! We can't travel with anyone from this planet. Absolutely not! Right now, I may not be in command, but that is one thing I will not allow! Edge. We don't intend to have any more contact with you people. So, if you're done here, please, just go away. Edge, don't you think you're being too hard on her? Whatever our initial reasons, it is we who made first contact. And Sarah is clearly motivated only by kindness. No, don't concern yourself with me. But please, do allow me to be a busybody about one thing. If you don't ride a bunny, there's no way you can get to the Purgatorium. A bunny? Are you serious? Some nomads are camping outside the town right now. Why don't you go see them about the bunnies? Maybe they can help you. Very well. Take care of yourselves. Let's go. Так, эта девушка Сара нам подсказала, что добраться к какому-то там зданию или палацу, где типа Эдж и Рэйми похожи. Ну, похожи на статуи, да, получается. Мы как бы туда будем идти. Но чтобы туда добраться, нам надо кролики бани. Blackberries.
Так, тут еще сундучки есть, вижу. Пообщаемся с этими людьми. Well, here we are. Time to find out about these bunnies. Yeah, she said ride, so I assume they must be pretty big. I know. Bunnies. They're fluffy and round and yummy looking. Fluffy? Wait, you mean like that pink thing we saw in the mountains? Yep, that was a bunny. Excuse me? Do you think you could tell us about bunnies? Korax no sadra naloma. I have no idea what he's saying, Kay. Miracle, can you make it out? If this is your home planet, it's possible that... No, I can't understand a word. My Morphous translator is of no use either. This language structure must be quite ancient indeed. I guess we're stuck. Visitors? Oh, it's you people. You're that girl from... Yes, you all wear such unusual clothes. I remember you well. I'm sorry. My grandfather can only speak the ancient tongue. But I can translate, so feel free to ask anything you like. Well, we're trying to get to the Purgatorium. Someone we met in town told us we had to ride on a bunny to get there. Nonale da has bosla. Valbani Astra da Bosla. It's true. The only way to cross the desert of quicksands is astride a bunny. So can we have one? I won't eat it. Eat it? Of course you won't eat it. I'm sorry, but I can't let you have our bunny. Why not? We consider him to be an important member of the family. He's been with us since he was a baby, after all. You can't just go handing your family over to strangers, can you? Of course not. I hope you can forgive us for making such a flippant request. You're a serious one, aren't you? Don't worry. My grandfather isn't angry, and neither am I. I'm glad. But what are we supposed to do now? How about trying to capture a field bunny? A field bunny? Wild bunnies that live in the forests near here. If you can catch one, you'll have your very own mount. Is that even possible? Yes, of course it is. Even mine was a field bunny once, you know. Here, let me show you.
everyone. This is my bunny. Usually I let him run free in the wild. I only call him when he's needed. He's the first bunny I caught as a child, and he's still a very important friend to me. All right, now run along and play for a while. Is this like the summoning symbology Lim uses? Not quite, Miss Raimi. This is somewhat different. Did you just hear a voice? Well, you see, Raimi, summoning is actually a sort of contract, so to speak. Contract? Only a few particular beings from other worlds can become subject to those contracts. Limmel can only summon one specific creature, right? Now that you mention it, it is always Cerberus. The power she just used isn't summoning. It's more like transference. She can freely move any object she wants to another location. Take warp travel. By compressing space, you can reduce the time it takes to travel a certain distance. But as that distance grows, so does the time it takes to cover it. Faze, no! You can't start talking about warp or... But that is not how transference works. Transference breaks down the actual data of a physical object, then reconstructs it at any desired location. In other words, the transfer of matter can be accomplished in the blink of an eye, nearly instantaneously. Even we Eldarians haven't managed to achieve that. However, it's much more difficult coordinating transfers for small objects than it is for more massive ones. Considering all that, achieving transference with just a single symbol is astonishing. That's really the only way I can put it. I've never seen anyone get so excited about this technique before. Can all of you use this ability? The technique has been passed down through the ages among our tribe, and it's our duty to continue to do so. Is there a particular reason for that? I'm afraid nobody really knows. Nobody? No. All I can say is that our people have always been called the Openers, and that this technique has been with us for generations. The Openers, you say? Nobody remembers why we bear the name, not even my grandfather and the other elders. What's this? Reins for riding a bunny. As long as you have these, you shouldn't have any problem taming one. Can we really accept something so precious from you? Of course. All we have to do is make another. This will be a huge help. Thank you so much. So, with regards to the transfer technique... I'm sorry. I'm afraid we can't teach it to outsiders. But if you were to join our tribe... I'll certainly give the matter consideration. Well then, we'll be going now. Thank you so much for all your help. Bye-bye! Wait a moment, would you? Yes? This is one of the cloaks the members of your tribe wear. As long as you have it on, the field bunny shouldn't be as wary of you. I think this particular cloak would fit you best. I wish there were enough for all of you, but right now this is the only one we have. Are you certain? Not just the reins, but this cloak as well. We receive the benefit of much goodwill on our travels. The least we can do is repay those favors, don't you think? That's a splendid way of thinking. It would be disrespectful to refuse such an offer. How is it? Well, I can't say it's very flattering. What took so long, Faze? Huh? What's that weird thing you're wearing?
It was a gift. They were such a rustic and friendly people. You look really bad in it, Kay. The girl told me the same thing. Так, ну что, мы, получается, пришли по помощь. Нам девушка рассказала, как словить бани с помощью веревочки. И дали нам, ну, дала она нам веревку бани Рейнс. Ну что ж, пойдем ловить бани. Форест, в лесу. Девушка говорила, что в лесу они могут быть. Так, прошли, словим бани и кэч. Да, пошли ловить бани. Так, ну что, мы тут будем ловить бани. Давайте будем ловить. All right, we're gonna catch one, Kay. Big and meaty and round and yummy looking. Stop! Rabby. So fast. Switching to capture mode. Wait. Raimi? What's the matter, Raimi? Raimi! Ray Ray, are you okay? Ray Ray? She's got like a terrible fever. What are we gonna do? Raimi, don't tell me you've been sick all this time. I'm fine. It's nothing serious. We need to get back to Tatroy. There should be a doctor there. Come on! That same dream again. Having it night after night certainly does take its toll. I wonder, is my neighbor having a nightmare too? Raimi. I'm so sorry. Huh? Please, forgive me. It's my fault. I'm sorry. So sorry. What? Raimi, what are you saying? You don't have anything to apologize for. Please, don't look at me. Don't look at me like that. Raimi, hey! Please, Edge, try and take it easy. Raimi isn't apologizing to us. I imagine she's apologizing to something in her dream. Judging by her condition, she must be having a terrible nightmare. Hang in there, Raimi. We're here with you, okay? Ray Ray.
Edge, something's wrong with her. Ray Ray's hand. It's so hard. What? Wait, don't tell me. Is it Boculus? I don't want Ray Ray to end up like Grandpa, Kay. No, this isn't Boculus. This disease is endemic to Roke. Endemic to Roke? It is called stone sickness, and you can see why. It spreads from the extremities to the internal organs, eventually causing death. How do you know so much about this? I went through quite a lot in my younger days. But there is no cause for concern. Stone sickness has a... Yes, a remedy. She'll be just fine if we give her some. Indeed. Stone sickness was at one time an incurable disease, but a treatment does exist now. Let's go to Astral Castle via the canal barge. I'm sure we'll be able to find the remedy there. Oh, really? Oh, thank goodness. Huh? Sari? What are you doing here? I'm staying in the next room over, you see. I wondered what was going on, so I came here, and what a wonderful reunion. It's already that bad? Oh dear, the symptoms are quite advanced. Can we cure her? Yes. It's just as I said before. If you have the remedy, she'll get better in no time. I'm glad. I think she must be exhausted, in both mind and body. She's so cute, but she pushes herself too far, doesn't she? Exhaustion? Raimi. It's my fault yet again. If only I had kept myself together, Raimi wouldn't have. If you've time to waste on regret, use it to act instead. Huh? The only person that regret benefits is yourself. But if you act, others can benefit from your actions. Doesn't that sound good? I borrowed the saying from someone I respect. Phase? If you feel responsible for what happened to Raimi, I believe now is the time to make a decision. Let's go then, to Astral Castle. Let's bring back the remedy we need to cure Raimi. Так, походу наша напарница Рэйми приболела. Приболела, походу какой-то вирус подцепила или что. У нее, получается, рука и нога закаменели. И надо что-то делать. Сара предложила обратиться за помощью к королю. Король знакомый типа у нее есть. И пока у нас Рэйми больна, мы за Рэйми играть не можем пока что. Так что Рэйми сейчас болеет. Так, ну что ж. Нам надо идти за помощью. Так, магазин, заказы есть. Заказы есть. Тонберрис надо 3 штуки, у нас 6. Рипберрис надо 12. Да ладно, позже тогда вернемся.
Купим только самое необходимое. Так, думаю, так хватит нам. Сюжет. Has Raimi's condition changed at all? She's sleeping soundly in the cabin. Limmel and Bacchus are watching over her. They traded places with us. Her condition is stable, and, well, I can't say much for Limmel, but Raimi will be safe with Bacchus caring for her. I see. Well, that's good to hear. We're really indebted to you, Miss Durand. If you hadn't spoke up about the remedy, then... And especially after I was so awful to you the other day. Oh, it doesn't bother me at all. And please, just call me Sarah, okay? Thank you, Sarah. Hey, Sarah, are there a lot of other chickens out there like you? I'm not a chicken. I'm Featherfolk. What? Featherfolk? What's that? Is that the name of your race? That's right. Sometimes people refer to us as the Sacred Wings. All my kin flit about the skies of our enclave with ease, but me, I can't fly at all. For me, these things are just a decoration. I don't deserve the name Sacred Wings. What do you think? Are all the Featherfolk like this? Good question. We Featherfolk have had amicable relations with the king for many generations. When we arrive at Astral Castle, I'll entreat the king. He's very kind, so I'm sure he'll let us have the remedy right away. Does he control access to the medicine? Yes. In the past, the remedy was traded for very high prices. All the poor turned to stone, and the continent was facing certain ruin. But that crisis served as a lesson. Now the king manages all of the antidote and sells it cheaply to anyone who needs it. Wow, he sure sounds like a nice king. Yes, he's a wonderful king. I'm sure you'll all like him. Look up ahead. That's his castle there. Thank God. Finally, Raimi will be okay. I was so afraid I'd made another terrible mistake. Edge, you're all going to the Purgatorium, right? That was our plan. Well, if you are, would you mind stopping over in Trop for a while? Trop? It's a port town on the west coast of this continent. In fact, I was on my way to Trop to meet a certain person when I ran into all of you. We've been out of contact for so long, and there's something I must discuss with her. And who might that be? Her name is Elena Ference. What did you say? Elena Ference, meow? Are you talking about the great sage, the holy maiden, Lady Elena? Huh? Great sage? When I was really, really young, I read about her in a picture book, Elena and the Feline Gourmand. What kind of book is that? In the story, the holy maiden Elena brings a gluttonous cat with her and goes around saving people in trouble with her incredible powers. Lady Elena,
was beautiful and kind and wise and pure. And she devoted her life to helping people, helping the world. What do you think? Honestly, I can't say. It could be nothing more than a picture book. It may have nothing to do with a real person. It does! Lady Elena really existed. She led a whole bunch of her followers to, like, save the world. This is sounding more and more dubious. In any event, this Lady Elena still seems to be alive. Miss Elena is a seer with true powers of divination. She's helped so many people who lost their way by showing them the guideposts they needed to get back on track. People who lost their way. How about you try speaking with her too, Edge? You might find yourself feeling a bit better. That would be perfect. The Holy Maiden Lady Elena can see the future. It said so in my picture book. Meow, 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 meow. Putting that aside for the Meow, meow, moment, Sarah is extending us her kindness, and I believe we should take it to heart. Only after Raimi has recovered, of course. Yeah, you're right. Guideposts. We'll be back as soon as we have the remedy, Raimi. Thank you, but don't push yourself, okay? Raimi, you never stop, do you? Really, I'm fine. After all, something like this can't kill me. Kill you? Don't say things like that. I'm sorry. Raimi. This is strange. What is strange, Miss Sarah? I'm curious about the rate of advance of the stone sickness. Her symptoms began with almost no incubation period, and now the rate of advance is unusually slow. Yes, stone sickness usually has a long incubation period, and once symptoms show, it advances quickly. Well, I suppose it doesn't matter as long as she's cured. Then I'd have preferred you not mention it at all. Now. Off to the king's castle. Let's go! Let's go! Let's go. Welcome to my castle, Lady of the Sacred Wings. I trust the people of your enclave are well? Yes. They're all flapping around happily. That's Lady Sarah for you.
They seem more friendly with each other than I would have thought. Yeah, I guess these Featherfolk people, or maybe even just Sarah herself, are pretty special. So, Lady Sarah, I hear that your visit today is in regard to securing sickness remedy for these folk here? Yes, indeed. These people are my friends. Your friends, huh? My name is Edge Maverick, Your Majesty. We have come to humbly beg Your Majesty's aid in securing the remedy for our friend who has fallen ill. There's no need to be humble. The stone sickness remedy is readily available to all. Begin refinement of the medicine. Yes, sire. I'm afraid the refinement will take some time. Please, wait patiently, if you would. Thank you very much, Your Majesty. Incidentally, good king, there's something I'd like to ask you. And what might that be? Has anything unusual happened here lately? Unusual? Such as? Yes, well, like the ancient archfiend rising and doing all kinds of awful things in secret or something? Now I've heard it all. Sarah certainly is most unpredictable. Well, I know I'd certainly prefer it if this archfiend kept all his awful deeds a secret. Yeah. So, what's an archfiend? If you don't know, Limo, then don't chime in, all right? Bleh. Just as your friend has succumbed to the stone sickness, there have been signs of an impending epidemic. Here in Astral, some have already begun to show symptoms. We will need to use far more of the remedy than in recent years. That sounds like a problem. What is worse, the seas are rough, and ships often cannot reach our shores. The raw materials needed for the remedy are beginning to dwindle. Moreover, there have been reports of a suspicious group appearing throughout the country. Oh, Edge and his friends, perhaps? Huh? Is that how you think of us? As it happens, Lady Sarah, the reports relate to that jest of yours from a moment ago. Oh? Asmodeus. Yes, a group has arisen which worships the archfiend of ages past. They call themselves the Church of Sidene. They've been causing unrest, proclaiming that only the archfiend's resurrection can save the world. They wear gray robes that conceal themselves from head to toe. But all they do is worship the archfiend. Strictly speaking, none of their actions are illegal. The archfiend's resurrection. Sarah? Sari looks a little hale, Kay. Hale? You mean like Hardy? That's pale. I'm sorry, I did not mean to disturb you so. Please, relax until the remedy has been prepared. Someone show our guests to their quarters. Such magnificent craftsmanship. The historic symbolism is quite faithfully reproduced. Huh? Who was that? Whoever it was, he seemed to know what he was doing. No, it's none of my business. Edge, may we speak? Huh? Sure. Sarah is saying we should go see the king. She says the remedy for the sickness should be prepared by now. Good.
Hear me well, Laius. You must not fail in capturing this Black Eagle. My lord. Ah, Lady Sarah, forgive me. What's happening? There seems to be a bit of hurly-burly going on. I regret to inform you that the castle was infiltrated by a marauder who made off with the sickness remedy. What? I have no words to offer an apology. Riri's not gonna get better without the medicine, Kay. Is she gonna turn to stone? Who is this marauder? A flagrant bandit who goes by the name of Black Eagle. He's been plaguing my people for some time. Black Eagle? The man is quite skilled. He defeated our guardsmen single-handedly and made off with our store of the remedy and its raw materials. Deplorable. It was a small amount, but would have been enough to treat hundreds. Who knows how many will fall to the disease now? Your Majesty, may I ask something? Of course, what is it? Can you tell us what this marauder looks like? I am told he's a man far more powerful than the average bandit. That and... his tattoo. He is said to have a large black eagle tattooed on his back. The tattoo is where he gets his name. A tattoo of a black eagle. Again. I've done it again. Damn it! Your Majesty, I will apprehend this criminal. What? I have absolutely no choice but to capture him. No choice! If you will excuse me as well, Your Majesty? Lady Sarah, who are those people? They're my friends. They're very, very kind. Так, ну что ж, наконец поиграем, а то только сюжет смотрим. Мини-пробежки только делаем и все. Так, отлично, будем искать этого бандита. Короче, мы к нему пришли, он согласился помочь, он отослал солдата, чтобы нашел хорошего медика, лекаря, медика, и помог вылечить нашу напарницу Реми, ну, подругу детства для Эджи. Ну тут получается какой-то вор или бандит. О. И король приказал его типа найти, арестовать, ну задержать. О, ну Эдж предложил свою помощь, чтобы его поймать. Да. Побежим его искать. Так, идем на другую локацию. Да, тут открытый турнир какой-то проводится. Турнир сражений. Да, меч у него мы увидели.
Ты знаешь, где он сейчас, типа? Так, я думаю, наверное... Хотя, может, не надо. Я думал сохраниться. Нам сюда, как бы, в эти двери. Так я забыл, что надо сделать, чтобы туда попасть. С кем-то надо поболтать. Походу с этой бабулькой. Так, ну я думаю, сейчас мы зайдем в эти двери. Whoa. Everyone looks so strong, Kay. Edgy, are you really gonna fight these guys? Look, if we don't enter this thing, we won't be able to get to the guy that stole the medicine. Yes, fighting them as a normal man could be difficult. But if you fight as yourself, Edge, they should pose no problem. I assume you know what I'm implying, yes? If I make full use of my martial arts, blade techniques, tactics, I won't lose to anyone on this planet. I'm sure of it. Yes, they would all be techniques unknown to the people of Roke. But once the battle is finished, all the spectators will know the truth. They will realize that you are different from them. Yeah, they sure will. If I go through with this battle, my actions could very well turn out to be the catalyst that changes Roke's entire future. Just like what happened on that alternate Earth. Just thinking about it makes me shiver. I feel like I want to run away right this second. Are you saying you would just let Raimi die? No! It's just... I have no idea what could happen as a result of my actions here. And that scares me. Very well. I'll enter the tournament. Huh? You're gonna fight, FaZe? Yes. After all, our friend's life depends upon it. I'm sure you're familiar with the pain of losing people, Lemel. Yeah. I know all about that kind of pain, too. Losing friends is really, really difficult. I freely admit I'm not fit to judge what's right or wrong here, but I refuse to just sit around feeling sorry about it. So I'm going to fight, for real, and whatever the outcome, I will take full responsibility for it. FaZe. Edge, the only reason I'm able to make a decision like this is because I've come so far studying you. I don't know what happened to you that made you feel like this, Edge. But I do know, if you stand to lose something important because of your fear of the unknown, it's far more noble to push ahead, no matter how hard it is. Well, actually, I borrowed that from Miss Elena, too. You told me that too, Bacchus, didn't you? Did I say such a thing? Are you sure about this, Edge? I am scared about what might happen.
Frankly, I'd still rather just run away from it all. But the thought of losing Raimi scares me even more. I can't tell you how important she is to me. We grew up together. So yes, I'm sure. Good luck. And don't forget, Edge. On the road you travel, your friends walk right alongside you. Thanks. The final challenger appears for a man who has already defeated 9 and has his freedom staked on the outcome. That challenger, Edge Maverick! Так, ну что ж, вот и сражение. Here I come! Rising blade! Да, ну очень много хп. Now you'll see what I'm made of! Rising blade! Now you'll see what I'm made of! Now you'll see what I'm made of! Now you'll see what I'm made of! Yeah! Here I come! Now you'll see what I'm made of! We're just getting started! Here I come! Так, у него раш, так что надо ждать. Все, нападаем. Now you'll see what I'm made of! Now you'll see what I'm made of! Rising blade! Now you'll see what I'm made of! Here I come! Now you'll see what I'm made of! Now you'll see what I'm made of! We're just getting started! Here I come! Давай, раш, спадай. Here I come! Now you'll see what I'm made of! Now you'll see what I'm made of! Rising blade! Rising blade! Rising blade! Now you'll see what I'm made of! Вот и все. Конец. Победа за Эджем. Ну и смотрим сюжет. Да, еще 2 задания сделал. 1000 очков урона сделал и 30 последовательных хитов. Новый монстр типа Black Edge и его оружие. You've got something that belongs to the king. Hand over the remedy and the raw materials. What are you talking about? Show me some proof. You gonna give him back or not? Answer me. Fine. Take it all. Just don't kill me. I only got my advance, but that's better than dying. Advance? Did someone hire you to steal the remedy? Yeah. Look, I don't even know who they are. All I know is they wanted to stop the distribution of the medicine. What the hell? This ain't no place for fancy folks. Clear the way. Under orders of the king. Didn't I see you at the castle? I am Lias Warren of the Royal Knights, and you are Master Edge Maverick, yes? Take him away. Sir!
You may leave the rest to us. Thank you. By the way, the Marauder said he was hired by someone. I don't mean to interfere in your affairs, but you may want to investigate that. What? You managed to get that much out of him? No wonder one of the Sacred Wings calls you her companion. Plebeians such as us can't hold a candle to you. No, I haven't done anything. No need for humility. We sallied forth to the Colosseum upon reports that the Black Eagle was holed up within. But we did not expect that you would arrive so much earlier than us. Please accept my apologies. I shouldn't have been so impertinent. Why apologize? What is a knight to do when a hero expresses regret to him? Hero? Many throughout the kingdom suffer from stone sickness this very moment. Your actions have saved them, as well as all those that may yet fall ill from the disease. Those are truly actions befitting a hero. I am certain His Majesty, our king, would say the same. Here's the medicine. Take it, please! I have been ordered to provide you the remedy with utmost priority, Master Edge. I see. Thank you very much. Show your respect to this valiant warrior. What? This man recovered the sickness remedy not only for his friend, but for the kingdom as well. He is a true hero. No, I'm not. I'm no hero. Really. Please, stop. I didn't mean to do anything here. All I wanted was to save Rainy. What's this? Look! She's squishy again. Ray was like a rock, but now she's back to squishy, Kay? Has she recovered? Edge. Yes, Raimi. It's me. Edge. Did something bad happen to you? What are you talking about? Not at all. Nothing bad. But now that you're better, I see. Sarah? Yes, I'm traveling along with your friends now. I'm very happy that you're doing well. By the way, how is it that you recovered? Wait a second. What do you mean by that? Ray got all better 'cause of the medicine. Kay? Well, yes. The remedy does cure stone sickness, of course. But the problem is, it doesn't usually happen this quickly. What you say is true. Don't get me wrong. I'm glad you're well, too. I don't like to see anyone turn to stone. It's just, what would you call it? Curiosity? Everything about your sickness was very unusual, from the short incubation period to how slowly it progressed. So I was just a little curious, that's all. I'm sorry. I hope I didn't upset you. No, it's okay. I suppose keeping secrets isn't the best idea. Raimi? Edge, I'm sorry. I'd hoped I could just keep all this to myself forever. What are you talking about?
Let me guess. Does this have something to do with the mark that showed up on your neck a moment ago? So, you have seen it. All right. I guess I'll explain everything. Our homeworld, Earth, suffered radiation contamination on a massive scale, making it uninhabitable for normal humans. Scientists performed endless experiments looking for some way, any way, to adapt us to the severe environment. One of those experiments was called Project Hope. It was a plan to create a race of superhumans able to thrive under the harshest conditions imaginable. Earth was once home to an ancient race with extraordinary survival abilities. Using their DNA, some special children were born, the seeds of hope. They possessed supernormal abilities, but the experiment produced only 3 successes. I happen to be one of them. The second is Crow. Crow? And the third one. The third one is you, Edge. Me? Normally, our bodies are no different from those of natural humans. But when we're faced with crises or when we experience strong emotions, the crests on our bodies activate and we gain access to supernormal powers. Hasn't it ever happened to you, Edge? Now that you mention it. My capacity for adaptation is especially strong. Whatever environment or disease I come in contact with, my body adjusts to it on its own. The reason my incubation period was so fast and the progress of the disease was so slow is because my body was attempting to adapt. And the reason the remedy cured me so quickly is because those powers of adaptation stimulated the healing process. Remember what I said to you before, Edge? That something like this couldn't kill me? Even if the entire world fell to an incurable pandemic, I alone would survive. That's what it means to be one of the seeds of hope. We aren't normal human beings. And this ancient race of people are the Mua? When the Cardionon said, direct descendants of the Mua, that's what he was talking about. Yes. I'm sorry, but I'm afraid I have no idea what you all are talking about. But I can tell that it probably wasn't something I should have brought up lightly. I'm terribly sorry. Not at all. It was kind of relieving, actually. Lim? I don't really get it either, Kay. But Ray Ray, you're still Ray Ray, right? You're still the Ray Ray we've been with all along, right? That's all that matters, Kay. I didn't know what to do when you were saying all those weird things, Kay. Edge, Raimi, you're both my friends, and that's all that matters. From the moment you saved me to the very end. Mary. I have nothing particular to say either. It remains a fact, after all, that meeting you two has brought warmth to my cold steel body. Why, you almost seem bashful, Bacchus. I believe this is my cue to exit. I'd rather you not see my own bashful face, so I will say nothing. Well then, I suppose we'll be going too. Good night, Kay. Sleep tight, you two.
Edge. Are you mad at me? No, that's not it. It's just, well, it's a bit of a shock. Seeds of hope. Huh. That's what they called us. They were counting on us to bring hope and happiness to mankind, but I hate it. I hate what it's given me. Raimi. Back when I was little, some of my friends took me to play in one of the forbidden areas. We didn't think much of it. But we were contaminated, all of us. Irradiated so badly we had no hope. My friends all died in terrible pain from the contamination. But this power of mine, it just refused to let me die. The adults all blamed me, said it was my fault. She's a monster, they said. She's not human. Raimi, stop. Why the hell did you survive? You should have died like them, screaming in pain. That's enough. But then, Mom and Dad told me the truth. They told me, it's okay, you're going to bring happiness to us all. But how? Who could I possibly make happy? Someone like me. Someone who can live without a care in the world. Raimi. Edge. Raimi, you make me happy just by being alive. And I know Crow would say the same. My power isn't anything special at all. But you're different. Everyone suffering from stone sickness here will get the medicine they need because of what you've done. So please, stop looking so sad. You can accomplish something. I know it. Don't worry. Take all the time you need. Sooner or later, the old Edge will come back. You've never done anything wrong. I'm sorry. I do need more time. But thank you. I feel a little better. Don't think I'm going to get much sleep tonight. Так, ну наконец-то уже закончился этот сюжет. Обалдеть. Когда они вернулись сюда, 12 минут и шел ролик сюжетный. Плюс еще там на арене минут 4, я не засекал сколько, но тут 12 минут был ролик. Так, ну все, мы срочно заканчиваем. Надо было все-таки перед тем, как идти в, на ту арену, сохраниться и на этом заканчивать. Я думал, я успею, там минут 5 и все. Я забыл полностью, что, ну, тут, что долгий ролик, типа, туда-сюда. Но тут сейчас будет еще один долгий ролик, не знаю, минут 10-15 тоже где-то так. Если я выйду вот за эти двери на улицу. Но по времени я уже очень опаздываю, уже перелимит у нас пошел уже игры. То есть мы уже очень много поиграли. Так, где там сохраненка? Так что все, мы все-таки на этом закончим.
Да, все-таки на этом закончим прямо сейчас. Я даже не буду сохраняться, я уже вне стрима сохранюсь. Так что на этом все. Мы играли в игру Star Ocean The Last Hope на PlayStation 4. Это была 5-я часть. Нет времени. В 6-й части я кратко расскажу, что и как. Так что всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Увидимся в 6-й части.